Welcome to US Tucci 360. I'm Neil Sokan, the co-host. I'm particularly happy to be here today to give you updates on Tucci's long-term rebuilding efforts in Haiti after the 2010 earthquake. Besides establishing educational programs, Tucci also provided emergency housing. The first distribution site was at Église Saint-Alexandre, which our volunteers continue to collaborate with to this day. And one individual who has been there in person to witness and volunteer in the goodwill efforts is Marie-Yvelaine Boisdefer. Since Yvelaine is a native Haitian, this will be the first time our show will be hosted in French and in Creole. Bonjour Yvelaine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Nix, c'est un plaisir pour moi pour m'avoir aujourd'hui. Première question, je sais que vous habitez ici aux États-Unis. Quand est-ce que vous êtes venu vous installer ici et comment faites-vous aujourd'hui pour garder contact avec votre famille restée en Haïti? Oui, Nix, moi ici depuis 14 avril 2011. Moi, j'ai deux petites ici. Moi, j'habite avec eux, même quand je fais va-et-vient, aller à Haïti, presque chaque 5 ou 6 mois. Moi, j'étais en contact avec Haïti, avec famille en Haïti, spécialement avec maman, moi, par téléphone, parfois 30 minutes pour les. Et par amis, moi, et frères, moi, soeurs, moi, en soutien, par Skype ou par Facebook. Après le tremblement de terre en 2010, beaucoup d'ONG sont venues en Haïti. Le gouvernement a dit plus de 600 ONG étaient présentes. Les ONG sont parties une à une. Il y en a encore qui restent là-bas. Mais comment fait le gouvernement aujourd'hui pour prendre le relais des ONG et pour aider notamment pour le logement, le relogement? Oui, Nix, on connaît après 12 janvier, on va prendre un gros coup. Donc, nous avons vraiment besoin d'un paquet d'assistance. Oui, en pile ONG entré dans le pays, le gouvernement de conseil a travaillé avec eux. Moi, je connais le pays t'écrase un seul coup, mais il ne peut pas arranger un seul coup. Même quoi, progressivement, le travail a fait. Le peuple a souffert jusqu'à présent, mais je pense que ça va aller mieux. Et si ça va mieux aujourd'hui, comment ça se passe pour certaines familles qui vivent encore dans les tentes, dans les camps? Vous connaissez, il y a 300 000 personnes qui sont mortes. Il y a 30 000 qui sont victimes. Il y a près de 1 million de personnes qui perdent du caille, qui perdent tout bagaille. Donc, bagaille a avancé. Mais pour les gens qui sortent de l'entente, qui allaient dans des abris ou bien des maisons, la caillou, on croit près de 3,500 personnes qui retrouvaient caillou et qui est égal à 7000 personnes qui allaient dans le quartier ou dans le caillou. Donc, comme je disais tout à l'heure, le travail a fait progressivement. OK? Donc, les gens ont gagné caillou, mais il y a plein de monde en battant jusqu'à présent. Que spécialement maman battant tout. Donc le bagage a fait progressivement. On croit qu'il y a un changement quand même. Merci Yvelaine. Well, 2 million people were left homeless after the earthquake. And one of them is Cassandra Victor, who is still living in a transition shelter in Port-au-Prince as a Tucci care recipient. Let's go meet her. On Tuesday, January 12, 2010, a massive magnitude of 7.0 earthquake hit Haiti. An estimated 3 million people were affected by the quake. Millions were injured and homeless. One of the millions affected is Cassandra Victor, who lives in Marche Salomon area. After the earthquake, we had no other place to stay but the streets. So we moved into a tent, but we're not comfortable under there because when it rains, we all get wet. When it gets too sunny outside, the sun shines through and gives us minor headaches. Most of the buildings in Port-au-Prince had collapsed after the earthquake. On February 13, 2010, with the help of St. Alexander Church in the area by Marche Salomon, Tucci volunteers received the first shipment of tarps and distributed hundreds of tarps to the residents to improve their tents, with high hopes it'll help them get through the rainy season.
However, tarps and tents were just temporary solutions for the time being, since the tents were beginning to fall apart. According to the figures released by the United Nations, show that by the beginning of 2012, nearly 500,000 Haitians remain homeless and most of the people are jobless. Qui ça et qui sont faits chaque jour leur lever de matin jusqu'au soir? Le matin, je me lève. Si l'église a travail. If the church is open, I will go and get some milk. If not, I will go on the street to get some food for my children. Unfortunately, nearly 3 years later since the quake, the unemployment rate is still high in Haiti. It remains the biggest problem for Haitians. My life right now is really threatening and horrible because I don't have any money to feed my kids. But my family, aunt and cousin will help me out with the kids. And with the grace of Tsuji, my children can go to school. Tsuji gave them milk, paid school for them, and many more things. Earlier in 2012, Tsuji began the hot meal service at St. Alexander Church, which has helped the community around Marché Salomon. Welcome back. As we have just seen, housing remains a major issue for Haitians. According to the USAID, between 300,000 and 400,000 people are still without a permanent home. However, another pressing matter is food insecurity. The United Nations World Food Programme estimates that 24% of children under 5 are affected by chronic malnutrition. In an attempt to battle this problem, the Haitian government has partnered with UNICEF to promote breastfeeding because each year 1.3 million babies can be saved around the world if mothers breastfed their children for the first 6 months. Yvelène, vous-même, vous avez été une maman en Haïti. Comment ça s'est passé et comment est la situation alimentaire aujourd'hui en Haïti? Pour bien dire, pour un parent, d'après ça me constate, pour un parent lever petit monde en Haïti, c'est pas facile. Si parents pas de moyens financement et que maman ou papa a travaillé ou bien un business, parce que pour occuper petit monde, il faut qu'on ait un cob, parce que l'État pas couvrir le système ça vraiment, parce que pas couvrir vraiment, parce que faut que maman ou bien papa gon bagay à faire pour envoyer petit monde dans l'école pour bal manger. Parce que depuis après 1988, je constaté un pile parents démissionné. Ça qui fait ça, yo pas de moyens pour occuper petit monde. Parfois, yo kon bay petit monde ça yo à une famille ou bien à un ami yo. Parce que pas qu'à voir l'école pour avoir l'éducation. Qui donc petit monde ça qu'on a kay moun qu'on a maltraité li pas cabrité et yo qu'on arrivé prendre la rue. Et là yo prend la rue, ça convient rendre yo enfanté bonheur. Et là yo enfanté bonheur, yo pas de journée d'éducation, yo pas ka bay ti moun yo faire éducation. Qui donc c'est vraiment difficile en Haïti. Comment ça se passe au niveau de l'allaitement? Je sais que le gouvernement fait quelque chose pour que ces 6 mois, les 6 premiers mois de la vie d'un enfant soient faits avec l'allaitement de la maman. Est-ce que vous voyez des campagnes publicitaires pour ça? Oh oui, Nix. Ministère de la Santé publique, y compris FOUSTREF, il y a d'autres organisations encore, ils ont motivé le peuple, la famille et jeunesse là, en pile à point ça. Et un pourcentage très élevé, maman qui baille petite 6 mois tété. Et moi-même, c'est une maman qui te baille petite pam, un an tété sans manger, sans boire. Qui était bon. Faut me dire ça tourner. Li bon pour bébé en parlant de protection pour bébé et pour femme dans tout, ça rend pas fait petite traderie et financièrement parlant, li bon pour parents yo également. Donc c'est bon en Haïti. Merci Yvelène. Well, fortunately, since Tsuji began its hot meal program early this year, alongside to its after-school program at Église Saint-Alexandre, families, and especially Haitian mothers, have been given a break.
Ou pas gen pour Miami? Ou gen pour Miami? Madame? Madame? Hein? My name is Immaculata Cadet. I am the one who is in charge of the kitchen every day for Tzu Chi in the community of St. Alexander Church. Okay, St. Alexander. Madame, ou gen pour Miami? Comment prendre ma mi-temps? Ça me fait chaque jour, ça me fait venir chaque matin. Every morning, I arrive at 6:30 a.m. and I clean and arrange the place. When I finish, Sister Maria will give me the money to go to the market and buy what I need for the day. Moyen économique pour moi aller dans le marché, pour m'acheter ça me besoin chaque jour. Well, my job is quite a difficult task for me. Haiti has a lot of seasonal vegetables and foods. Sometimes the prices just go up because of a lack of supplies. You buy some vegetables today, but when you come again tomorrow, it may not be available. And the pricing is inconsistent. When you buy something for $10, but you leave and come back again, the price becomes $20. Vends-moi 10 gouttes de piment. Cher. On va me 3 lots pour 10 gouttes. Elle aime du gros sachet pour mon avant. Combien de chou? Hein? Oh, baba $5. Ça dit? Non. Ça pour $20? Oui, elle va $100. Comme si on... 3 lots, pas on dit 3 lots. Le ça, si. Sometimes the given money is not enough to cover all the expenses. I have to pay the rest from my own pocket. That's not a problem because I'm doing this for Tzu Chi. Tu m'as fait passer ça. On va lâcher. Merci. We have the hot meal program because we know in this community a lot of people cannot feed their kids. And you see in our Happy Campus program, a lot of kids cannot study, they listen, they cannot attend the tutoring program. Even if Tzu Chi make a lot of efforts to educate the kids, but we still find a little problem about the feeding things. It's the reason we won the hot meal program to feed the kids, our kids in the Happy Campus program, also the community kids in this area. This you can pay a can of like this about 1,100 goods. Yeah, a lot of parents cannot buy one like this. It's one of the reasons we run this program to feed kids with milk. The kids still need the kids to have a very nutritional value to help them grow very fast and better. First, I stir the milk and let it cool down. Then I will put it in the baby's bottle and give them to the babies. Before I serve and after the children are finished with the milk, I always sterilize the baby's bottles, especially the pacifiers and bottled water. This is to prevent and avoid bacteria from spreading, which can harm the children. So it's very important to sterilize them. The baby bottle can be filled up to 8 milliliters. If the baby takes 8 milliliters in the morning, I know they're going to be hungry in the afternoon. So we give them another 8 milliliters of milk. I always pay attention to see if it's enough for the children. One gallon of milk means a lot to my children.
Because if I have 1,500 good, I would buy milk for my children. Suji is doing this for them every morning. It really means a lot to them. It means so much to me. If I have the money, I would have spent at least 1,000 to 1,500 goods to buy some milk for my child. The milk is very important because it makes my child healthy, but I have no money, so I come here every morning to get the milk. I come here 4 days a week to take some milk for my son. And I am so happy because I don't have any money to buy milk for my son. It means a lot to me because I didn't have any money. I would have needed 4,000 gourds to buy milk for him. That's why I thank you all so much for helping us. Sometimes the people who work with me in the kitchen tells me to do different things, but I know I have a special menu to follow. I'm working with different people with different attitudes, and sometimes people are very hard to work with, but I have to be patient and make sure everyone is following the menu. We run this program because most of them cannot have even one meal, normal meal per day. So almost most of our kids in the church, it is sorry to say that it's the only meal per day. It's the reason we keep working so hard to feed them. Yeah. Nothing is easy, but if you know what you are doing, it will become easy. Well, I put Master Chen Yan's spirit in my heart, and that comes with love, tolerance, and wisdom, so I can finish my work. I feel very good because I also have kids, and I see other children as my own. It's like I'm feeding my own children. This is one of the reasons I'm very happy. I personally love and adore children. When I see them on the streets, I always play with them. And now that I have all these children to myself, I'm really happy. It was hard for me before. I can only afford to buy a small box of milk. But this program has helped me so much. I thank you all. It means so much to me. If it wasn't for this program, I would be paying 1,500 good to buy just a few small boxes of milk. Welcome back. Yvelène, vous êtes vous-même une volontaire de la Fondation de Sushi. Comment est-ce que ça vous est venu? Comment est-ce que vous avez commencé avec la Fondation? Bon,
C'est une planification ben constant. Ben constant, c'est un monde qui était responsable 1500 familles dans le stade 14 avec moi-même et Olny Saint-Louis qui était directeur stade là. Mais il était toujours passage Souchi, il était invité Souchi venir dans le stade 14 venir aider 1500 familles. Et c'est pendant Souchi a aidé mon pour mettre main tout moi son fondation qui pas vinn bay seulement manger. Il était vinn faire un travail global et jusqu'à présent il était toute l'autre fil qui allait m'irriter elle fait nous sentir que la priorité pour la vie. C'est dans le contexte ça nous t'ai trouvé Souchi c'est un lot pas même genre à l'autre yo. Moi t'ai décidé de faire partie. C'était mars 2010 je crois. Mars 2010 et il aide dans tout sens et puis gros aide li te ba nous c'est montrer nous qui gens pour bail tout ça n'importe ça bail avec l'amour, gratitude avec respect qui te fait nous en pile haïtien plaisir qui fait que moi-même spécialement qui t'ai accepté marcher avec Souchi. Et vous êtes allé à Taïwan avec la fondation? Oui, bien sûr, Nins, on était à Taïwan. C'était bien pour moi parce que moi j'étais arrivé pour me aller master spécialement et mieux connaître qui ça qui soutient et là moi j'étais arrivé moi j'étais ça me bat jamais l'envie parce que Haïti a montré qui gens pour gagner l'amour mais c'est pas comme Souchi montre qui gens pour bailler l'amour et l'autre bailler l'amour pas vendre l'amour ou bailler l'amour avec respect et l'autre bagaille Souchi fait me connaître encore les que ou baille yon moun pas espérer que moun n'a promettre ou bac. Yvelène, je sais que vous avez appris une chanson à Taïwan avec la fondation. Oui, mais c'était bien. C'est une chanson j'aime bien. C'est en mandarin. Et laisse-moi chanter pour toi. C'est Zakunan Chuang, Shanyang Sibei, Zai Bian Chu Chuan, Kayen Chi Wei, Zai Bian Nan Chuang, Shi Fa Ren Li, Zai Bian Nan Chuang, Xie Xi Nai Xi. Merci beaucoup, c'est impressionnant. J'aimerais pouvoir chanter comme ça moi-même, mais je ne peux pas vous accompagner pour celle-ci. Il faut essayer bien, Nick. J'essaierai la prochaine fois, c'est promis. Ok, c'est bien. Yvelène, merci beaucoup d'être venue avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Moi également, c'est un plaisir d'avoir été invité dans l'émission, ça je veux dire. Thank you so much. And for those of you at home, I hope you enjoyed today's presentation, and I'll see you soon.